Hi everyone. I am Berian Parker, and I'm going to make videos about Mercury live coding. And what is very special, perhaps I don't know, it will be both in English and in French. Donc voici une série de vidéos sur Mercury live coding. Donc avec la particularité de la faire à la fois en français et en anglais. So the first precision, perhaps very important, it has been created by Timo Hoogland. And I'll give some links for you. Some links, the playground, the address, you see a very special address because each time you create a patch, you have a special address on internet. But I will give you the link for the playground. We call it the playground when you can code here. Et donc je vous donnerai en lien le playground, l'aire de jeu comme on dit en anglais, où vous pourrez coder et faire vos premiers pas dans Mercury Live Coding qui a été créé par Timo Hoogland, qui est un musicien, un batteur, un compositeur hollandais. So I think what is important here is that the first thing to understand that I'm going to make a series of tutorials videos, which I hope will give you the possibility to begin your first steps in Mercury to make music, but not also music, also visuals, because you can, as you can see here down, perhaps code with Hydra. Hydra is another program which is inside Mercury, which allows you to make visuals. We'll see that after. Donc, on va faire toute une série de vidéos tutoriels et je vais me baser tout simplement sur les tutoriels qui sont proposés dans l'interface de Mercury. Vous voyez que je passe ici en revue. Il y en a quand même pas mal et donc je vais quasiment tous les passer en revue dans cette série de vidéos. So, as you can see here, I'm just showing you all the tutorials in Mercury. Each one explain you one thing. Here, sample, time, sounds, tempo, etc., etc. I've created special examples that you can use by yourself. I'll give you the link. It's on GitHub, and you have just to copy and paste. In fact, I mean, you have to go in my, I can show you here in GitHub. Repositories here. Okay, I'll give you the link, no problem. So the idea is the following. You have just to click on here, and you can access after to each tutorial has been explained, not explained, but I've created a special patch different from Timo, and you can access when you click on it. You make copy and paste, for instance. Here, I come back to the playground. What you call the playground is the space where you can make your code. I can make here, for instance, empty zone where I can copy and paste. And after I evaluate with play. So it's here you can see the tutorial 107 about beat. So I come back to my first page. I stop it with silence. Okay. So I come back on the first one
to show you something. Voilà, donc en fait, à partir de ces exemples que je viens de vous montrer, vous pouvez, à partir de cette page spéciale où j'ai créé donc des exemples, chaque exemple que j'ai repris où j'ai créé mon propre patch, donc il suffit de cliquer dessus et en fait vous faites un... Vous voyez que là, il y a deux exemples, par exemple, deux exemples différents. Donc, il suffit de faire un copier-coller. Voilà, vous le remettez, vous faites un copier-coller. Vous allez de nouveau dans ce qu'on appelle le playground, c'est-à-dire l'aire de jeu où on code. Il suffit, bon là, je suis allé dans du empty, ça veut dire vide. C'est un espace dans lequel vous pouvez commencer à coder à partir de zéro. Il n'y a rien. Donc là, je fais copier-coller et je retrouve ce que j'avais dans mon tutoriel 107. Non, 102, pardon, voilà, qui s'appelle Time. Voilà, qui s'appelle Time. À propos du temps. Donc, tous, d'ailleurs, s'appellent my something. I come back to English language. So, each example, as you can see, is called my something, my sample, my time, my sounds, my tempo, my offset, etc., etc. Because the idea, as you have understood it, is to illustrate the videos, tutorials from Timo, but the tutorials, but each time I try to make something different. So it's a way to explore a little bit differently each concept. Okay? So I'm going to come back on the intro page here, like this. Okay? So, just something important. As you can see on this page, all is in green. But what is important is not the green color. What's important is you can see the slashes here. Because in very different kind of programs, visuals or musical, we use slashes to comment out. What does it mean? It means that if I make sounds of if I create some patch and some lines, I don't want to hear it. I don't want the program evaluate it. So I just write two slashes. For instance, here we have a very, very basic example, which is this one. If I do this, you can see the colors come back. And if I make play, I evaluate my code and I can hear some music. It's a sample which is harp time, which is harp with an arpeggio. We'll come back on this concept of time. Okay? Voilà. Donc l'idée que j'essaye de montrer ici, c'est que dans beaucoup de programmes, on utilise les slash, les doubles slash, pour commenter ces lignes de code, ce qui permet tout simplement de ne pas les faire évaluer par le programme. Le programme ne va pas en tenir compte. Si je fais play et que je remets mes deux slash, voilà, vous voyez que ça redevient vert. Et si je fais play, on n'entend plus rien. Par contre, si je décommente, si j'enlève ces deux slash, si je fais play, on entend de nouveau cette harpe. Voilà. Le principe est le suivant. Donc, c'est intéressant parce que ça nous permet de commenter. Commenter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais pouvoir expliquer par une phrase. Ici, par exemple, le texte nous dit « Uncomment the line below and click play above to hear the harp sample play ». Donc, ça permet tout simplement de commenter, de donner une explication, de dire ce qu'on veut faire, ou peut-être d'apporter une explication technique particulière. So, it's interesting because when you comment out a line of code, it's interesting for someone to understand perhaps better what means the composer, the live coder, the person who is making live coding. It's interesting, for instance, when you make a projection from your code on the wall, for instance,
because you can say to the people in the audience, you can explain something. Oh, hello, of course, how do you do? And when you have different life of code, I'm going to show you an example of my own example, perhaps. Not here, I'm going to find another one. No. I have a lot of ones, so perhaps here. Yes, okay. If I take this one, I'm going to copy and paste. See this. I'm going to use the empty window. Copy and paste. For instance, it's about here 209 and 200. This about synth shape list. As you can see, this line first is explain what about I am going to write, to speak. And here I explain with the 2 slashes, it's I've commented out that it's a list of shapes. And here, you see, a melody with a shaped synth. It's simply a way to explain what I am going to do. So it's not very complicated to understand. I'm going to come back to my intro. So, je reviens sur ma ligne d'intro pour vous expliquer quelque chose à propos de... Donc, je décommente. Donc, la syntaxe propre à Mercury, de base, est la suivante. New, sample, harper, time. Entre parenthèses, one. Ça veut dire quoi? Alors, je vais l'enlever et je vais utiliser l'autocomplétion. J'y reviendrai. C'est un moyen tout simplement d'aller plus vite dans ma façon d'écrire les choses. Je voyais que si par exemple je fais NE, il me propose new, et c'est ce dont j'ai besoin, c'est le premier mot que je vais utiliser. So the first thing I'm going to use when I'm going to write something very basic is new something, new synth, new sample. And I use here my auto-completion with Shift and Option. I have a Mac and T, so it allows me to see to see, I don't know how to say this, but to see what I'm going to write. For instance, here I have a sample, and you see here appears sample. Okay, so I click enter, and after I'm going to use to find my harp. And I can do it writing this, and perhaps on the list you can see here harp. I click on it. Okay, so I have my harp. And I'm going to write now time. Time means very clearly how much in a measure I'm going to hear my harp. If I write 1, I'm going to hear it once time. In my measure. It means you have 4 times. I'm going to hear 1 time. So, ici, quand j'utilise new sample, vous avez vu qu'en fait, ça me permet de, quand j'écris chacun des termes, je vais le refaire, ça me permet d'avoir l'autocomplétion, c'est-à-dire tout simplement d'avoir accès à mes termes. Donc, il suffit que je clique ici, puisqu'il apparaît, sample, c'est ce dont j'ai besoin, puisque je vais solliciter un sample, harp, up. Je vais le retrouver en bas de ma liste, ici. Je clique dessus et je vais utiliser time. Time, c'est le temps, évidemment. Je vais ouvrir une parenthèse et je vais mettre 1. Je referme la parenthèse et comme vous l'avez sans doute compris, ça joue une fois par mesure. Voilà, c'est un sample qui est relativement long, donc il s'étale sur plusieurs temps. So, as you can hear, this sample, harp up, excuse me, makes an arpeggio on 1 time, on 1 measure. I have 4 pulsations in my measure, but it makes it 1 time. But as like the harp sample is quite long, so it takes time to hear everything. I'll show you how to short it, to make it shorter.
it's also possible, but it's another lesson. So, voilà, ça c'était ce que je voulais. Je vais appuyer sur le bouton silence. Je voudrais juste terminer. I want just to finish, perhaps to show you the interface, the space, the playground in which we are coding some 2 or 3 things. Ainsi, je vais vous montrer comment fonctionne cette interface de Mercury qui est très bien faite. Vous avez des boutons en haut, play pour jouer, pour évaluer son code, silence pour l'arrêter, empty c'est une fenêtre dans laquelle on va pouvoir coder, c'est un espace vierge dans lequel on va pouvoir coder, des exemples qui vous sont fournis automatiquement, voilà, je vais l'arrêter. On a aussi un bouton save qui permet de sauver son code, donc sur son ordinateur, sur son disque dur. Et puis, on a un bouton record, on y reviendra plus tard. J'ai aussi les tutoriels, vous l'avez compris, en bas à gauche, on vient d'en parler. Les différents sons qui sont accessibles, les différents samples qui sont accessibles sur Mercury. On peut les pré-écouter, il suffit de cliquer, comme ça vous entendez. Voilà. On peut ajouter ses propres sons. Je vais aller chercher sur mon ordinateur des samples que je veux rajouter dans ma création musicale. Un bouton Help qui va nous amener sur une page à l'extérieur de Mercury qui est très intéressante. Je vous mettrai le lien. Et puis, revenons à notre playground. Et puis, un espace Collaborate qui nous amène sur un site qui s'appelle Flock, qui est un espace de codage collaboratif où on peut, à plusieurs, coder, faire du code avec Hydra et plusieurs langages qui sont accessibles. Il y a Mercury, Mercury Web, Punctual, Renardo, Sardine, etc. Strudel, Tidal, etc. Just to finish with the interface. So the play button is very simple to understand. I play it to evaluate my code, to make music or visuals. The silence button to stop all sounds. Empty is a special window you can create things from scratch. You have nothing, just tempo and scale, but you can change it. We'll see that. We have examples that Timo has written for Mercury. So you can change clicking on it. Okay, so it's also interesting. I stop it. And I have a save button to save my patch on my hard disk. Okay. And I have a record button. I'll show you some tips and tricks about this because there is something interesting to do. We have down here on the left intro, it's our lessons. We'll study one by one. The sound makes you show you the samples. But you have also a pre-listen window, so you can click on it and you can pre-listen the sounds. It's interesting to have an idea about what you want to use, okay? Add sounds allows you to search on your computer your own samples. One thing I have to precise that once the session is finished, when you click on silence, when you finish your session, the sound disappears. So each time you have to search your sounds each time if you want to reuse it. You have a help window, so it's here. When you click on here, you arrive here, and it's just interesting because you have a search window. So you have if you are searching for a term, a word you don't understand very well, so if I squash, for instance, so squash explains me what is squash and how to use it. We'll come back on this point, okay? Flock Collaborate is a Flock window. Flock is a collaborative space when you can create visuals and music. You have different languages: Mercury, Punctual, Renardo, Sardine, Strudel, and Tidal, for instance, okay? And here it's my my different themes, okay? So, it's the first video, so I hope that everything is clear for you. I'll come back on this basis anyway, and I have
lot of things to explain. J'ai beaucoup de choses encore à expliquer. J'espère que pour vous, ça aura été clair. Abonnez-vous à ma petite chaîne. Ça me permettra de m'encourager aussi pour continuer à faire d'autres vidéos. So you can make this on my video. It's very cool to say to me, okay, go on, make other one. And I'll see you very soon to a second video about Mercury live coding. So, merci à vous, bonne journée et à bientôt pour une deuxième vidéo sur Mercury live coding. Bye bye!